Okay, vamos. Vamos, language explorers. Vamos a ver más palabras en inglés. So, entonces, sentimientos, estados de ánimo, 3. Muy bien. So, asustado, asustado, scared, frightened, scared, scared. Here we are, scared and frightened. And terrified. 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 So we could say aterrorizado. Aterrorizado. And worried, preocupado. Preocupado. And preoccupied. Worried. Worried, preocupado. And anxious. Ansioso. Ansioso. Anxious about something. Nervioso. 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 And stressed. Estresado. 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 And celoso. Jealous. 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 And embarrassed. Avergonzado. Embarrassed. Embarrassed. Like, here we are. Embarrassed. Yeah, this is a good one. Oh. Embarrassed. Embarrassed. Yes. Embarrassed. Very good. And confused. Confuso? Confuso? Confundido. No, muy similar. Confundido. Confused. Like confuso. Aquí tienes. Confuso. Confuso. Oh, no entiendo nada. I don't understand anything. No entiendo nada. I don't understand anything. No entiendo nada. Tired. Cansado. Cansado. Oh. Cansado. Exhausto. Exhausto. Bored. Bored. Aburrido. Bored. Aburrido. Districtado. Distriado. Distriado. Distracted. Distracted. Distriado. Distracted con el libro. Distracted with the book. Muy bien. And cereal. 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 Muy bien. So, sentimientos, estados de ánimo, 3. Scared, frightened, terrified, worried, worried, anxious, nervous, stressed, stressed, jealous, celoso, embarrassed, embarrassed, confused, confused, tired, exhausted, bored. I'm very bored. Why aren't you bored? Are you bored? Bored. Distracted. I'm distracted with the book. The book is distracted me. I'm distracted with the book. And serious. She is always serious. Ella es siempre serio. She's always serious. Ella es siempre serio. Aquí tienes. So, entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes
tú puedes encontrarme en Udemy. Porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Qué guay. Entonces, vamos a continuar explorando.